Buset sih lo. Gua nggak punya banyak waktu sih. Soalnya ini hari Senin. Siang gua ngantor dan betul terakhir gue inget Horseman 10 belum. Padahal tinggal satu lagi tapi gue Yep. ngantuk banget nggak ketolong. Dan akhirnya gue eh, dengan segenap rasa tanggung jawab dan maturity gue anjay. Gue memutuskan untuk berhenti main dan tidur. Dan sekarang kita lanjutkan mencari kuda-kuda. Daerah sini apa lusa sih, cuma gue lupa sih pasnya tuh di mana. Hey, you're okay, girl. Di mana lagi ada apa lusa ya? Yep. There we go. Hmm, hmm, jam berapa? Kalau kalau ada kuda harusnya udah muncul sih sebenarnya. Kalau jam segini mah kalau ada kuda harusnya udah muncul sebenarnya, cuma entahlah, Yeah. You're all right, girl. malah elk kan. Yeah. Di mana lagi ya? Daerah sini kak, gue nggak yakin sih kalau daerah timurnya ada apa enggak. Apa lusa di mana lagi ya? Gue lupa Easy, lagi girl. lokasinya. I might have to. Aduh, maaf ya. I might have to nyari Google. Tapi paling gue mau All ke ini right, dulu. girl. Mana namanya? Little Creek River. There we go. Ya, tidak terlihat apapun ya di sini. Tidak terlihat kuda apapun. Whoa. Gue nggak yakin di sini juga sih sebenarnya. Udah deh kita ke Little Creek River. Little Creek River terus paling tidur sampai jam 12 kalau kalau waktunya itu belum menunjukkan spawn. Come on. Come on. Oke, ini belum menunjukkan spawn kuda-kudanya. Mana ya? Ini aja deh, strawberry aja. Strawberry. Gimana sih caranya duduk dengan nyaman kayak pantat lu mentok ke belakang dan udah tidak berganti-ganti lagi. BTW gue pengen ganti kuda deh. Yeah. Pengen bawa Milo ku There, girl. tercinta. Sebenarnya gue ini sih dilema antara Milo atau SC. Because I love them both. Tapi kayaknya Milo dulu deh. Yeah, good girl. Kayak kalau IRL nih ya, kayak gue boleh punya at least satu aja kuda. Okay, Kayaknya gue girl. bakal milih yang coklat-coklat gitu, kayak yang lebih ke basic. Tapi nggak, bukan oranye, jadi nggak kayak merah itu. Ini sebutannya apa sih, merah nggak sih? Kayak bukan yang merah gitu, tapi yang coklat. How's that horse doing? Seperti I'm sorry, Milo but ku we're out of free tercinta. delivery space at the moment. Seperti makhluk Goodbye now. cantik satu ini. Bring that horse back anytime. Easy there. Jadi ya udah gue pakai ini dulu aja, pakai Milo dulu aja. Girl. There's a Dan sekarang mari ke Little Creek River. Sekarang jam 4 sih, cuma jam 4 ke jam 5, tapi harusnya aman sih, harusnya aman. You done good, girl. Faster. That's a good girl. You know what? Minggu ini
It seems like All right. tidak sesulit itu. Semoga tidak sesulit itu ya hidup gua. I don't know, kecuali sesuatu terjadi di luar skenario. Yeah, there you go. You know what, gua harus ini dulu, otomatis dulu. You all right? Yeah, you're doing good. Oke, I'm back. Gua seperti biasa sih sebenarnya. Hidung gua sedang tidak baik-baik aja. Hello there. Aku mau nyapa driver ya. You know when you have one of those days? Really? Oh, that was the driver. You okay? Okay then. Kayak gue pengen ganti senjata gua ada, maksudnya ganti skinnya gitu. Putih apa ya? Putih hitam gitu, kayaknya cakep. Oh ya apa tuh? Snake. Snake. Mana snake ya? Man, I don't see nothing. Loh, Easy. lah kok udah mati? Gua kah? Ih, mati sendiri. Ya udah, boleh diambil gak Tur? Nah, makasih. Nah, mati sendiri, kenapa dia? Lah, jangan dilempar ke kuda lu juga dong Tur, nggak sopan. Yep. Nih. Once upon a time. Sepertinya tidak ada beruang, tidak ada apapun ya. Cuma agak takut cougar aja, cougar damai cougar. Wah, nah kan itu. Arthur. Sorry. Bintang 3 cuy. Bintang 3 di langit yang tinggi. Yeay. Aku tidak peduli keadaan camp. Aku hanya ingin Arthurku dapat baju. Jadi cougar ini akan ku persembahkan kepada bentar. Let's go lah. Udah kan ya? Iya, let's go lah. Let's go. Milo. Milo mana Milo? Sini Milo. Sini Miloku tercinta. Bondingnya belum penuh, jadi masih takutan gitu, nggak apa-apa. Agak males sih tapi udahlah, ke trapper dulu aja. Yeah, there you go. Ya bodo amat lah. Gue mau kesini. Olah. Glad to see you again, sir. Olah. What do you have for me? All right, let's have a Cougar. look. Sama ini. Udah. Makasih. Let's go, girl. You again. Semoga masih sempat untuk ini ya, kuda-kudaan. Semoga mereka tidak di-spawn. Here. You all right? I don't see anything though. Hi, mister. Hey, mister. Harus hati-hati karena biasanya kadang di sini, bukan biasanya sih. Kadang di sini ada. Oke, aman. Aman. Ada yang lain yang bisa sekalian nggak?
Herbalist, horseman, a sharpshooter, moving train, throwing knife, kill in 10 second. Oh itu tadi bisa tuh harusnya di O'Driscoll, tapi ini udah jam segini jadi kita mengutamakan kudanya dulu aja sih. Wow, gunning level 4. I love you Milo. You done good, girl. Easy there, girl. Kayaknya nggak ada sih ya daerah sini. Ya hujan lagi. You're all right, Nggak girl. suka banget kalau hujan. Cougar, damai cougar. Whoa, girl, easy. Kurus ya cougarnya. Bintang 3 cok. What are the odds? Oke. Kita dapat cougar bintang 3 2 kali. Mungkin kalau gua sehat sentosa bakal gua bawa ke ini aja. Camp aja yang ini. Ayo, cepetan Milo. Okay then, girl. Apa kita tidur aja dulu ya? Tidur aja deh dulu. Biar chance-nya lebih tinggi gitu. Oh, atau ya udah kita challenge ini aja, weapon expert aja. Weapon expert aja. Kesini baru nanti kita tidur. Kita menggunakan knife kill. Throwing knife. Tadi apa? Throwing knife kill in 10 second. Oke, bisa. Salah arah. Kemana sih? Ke barat sayang, ke barat. Ke barat, iya betul, ke barat. Yeah, that's my girl. Good girl. Tapi harus ini semua, masalahnya harus Yeah, Eh, there's a girl. headshot semua. There, girl. Yeah, you're doing good. Agak jauh tapi nggak apa, ntar kita tinggal. Kenapa itu? There we go. Tadi nyangkut dia. Yep. That's it. Asal 3 kebunuh kan ya? Okay. Tidak butuh kayak harus 3 throwing knife juga. Yang penting 3 kebunuh dalam 10 detik kan. Hi there, mister. Apa pula? Itu apa? Udah biarin lah. Mana ya? Tadi ya? Nah. Oh itu kok ada. Baru main nanya. Easy, easy. Hilang kah? Ternyata masih ada. Tapi harus dari yang angle-nya enak gitu. Wasn't done with us yet? I wasn't. You either. Save me some. Ya Allah, kayaknya susah deh kalau masih kayak gini. Ya udahlah, susah. Soalnya otomatis. Alah. Nembak opo to kui. Only they'd been friendly. Ya udahlah, berarti nunggu story mission yang ini. Udah bisa sekarang ya kawan-kawan. Kita tidur dulu. Selamat pagi Yep. dunia. Yep. East, west, kemana kita? Ke north.
Berarti itu masih nunggu yang ini storynya train robbery itu loh, supaya gue bisa apa namanya tagging manual, karena Doing good, girl. automatic taggingnya tuh emang rancu banget sih, rancu. Gue tinggal misinya Mary sama That's a good Maika. girl. Maika Good girl. gimana ya? Aduh, nge-lag. Maika Easy pengennya gue biarin sih. Biarin gak ya? Gue gak terlalu peduli dia juga sih. Kayaknya gue biarin deh. Maksudnya, Good girl. oh ya harus deh ya. Maika yang ngebebasin dari penjara mah harus, kecuali yang You're all right. yang kedua baru nggak apa-apa. Ntar juga nggak apa-apa. Yeah, you're doing good. Kok ngelek gini ya? Yeah, there you go. Are you okay tuh? Annie, are you okay? You all right? Aduh, serem ngeleknya sumpah, sering soalnya. Oke, kita lihat di sini, mungkin hati-hati. Easy Kayaknya now. itu bukan. Iya, bukan, dan gue belum melihat ada kuda sih. Cuma bisa berharap pada HHB aja sih paling. Easy Itu kuda tuh. Itu kuda tuh. Emang itu kuda? Itu Tennessee Walker. Pada ini loh, mereka tuh pada deket-deket ke jalan, terus cok. Hungarian half blood, cok. Cok. Ini gue butuh ini. Atau you know what? Hungarian half breed. Ini HHB juga bukan? Kayaknya bukan ya. Tennessee Walker, yang ini yang HHB. Ya kayak cowok ya. Kelihatannya cowok, cewek. Hi, girl. Ya cewek. Mau. Kamu milikku. Easy now. Let me have a Kamu look milikku. at you. Stay calm. Satu hal yang gue baru sadari ya, kalau approach-nya kayak gini, itu lebih gampang daripada approach-nya berdiri. Whoa now. Whoa. Kuda cantikku, Settle down. cantikku manisku. Hey now. You are mine. Yeah. You are mine. That's it. Aduh Milo, maaf banget Milo. Tapi kayak aku lebih sayang ini. Di brushing dulu, brushing. Biar cantik. Brush dulu. Terus kita kasih makan. Lapar dia kasihan. Yippee. Ya Milo, padahal Milo barusan ini. Just getting this off you, girl. Barusan level 4. Aduh, ke level 4. Ya maaf Milo, I love you, tapi gimana ya Milo ya, I love her even more, anjay. Yep. Tapi kamu ikut aja. Kita lihat kuda-kuda yang lain. Nih Morgan. Paling Appaloosa. Soalnya sisa Appaloosa sama apa deh, Appaloosa Nokota. Ke ini deh kita. Mau ke daerah sini, tapi sekalian mampir ini dulu, stable. Mari, bentar. Nokota Appaloosa tuh I might need to search it up sih, jujur. Soalnya gue lebih sering, pokoknya kalau nggak di ini nanti yang kita mau OTW ini itu Appaloosa. Biasanya kayak pegangan gue lah gitu. Terus kalau Nokota tuh ya deket ini, deket mana namanya, Wapiti gitu. Coba ya mau nggak mau sih gue harus cari, like I'm sorry.
Nokota location. Nokota tuh kan, sama iya cuma ada 2 titik Nokota. Nokota tuh daerah yang ini kita OTW, sama Cumberland Forest di daerah, oh daerah situ. Oke. Daerah atasnya itu loh yang oil field itu loh. Oke, kita coba ntar. Terus Appaloosa. Appaloosa tuh bisa jadi ada di ini, yang tempat kita tadi, tapi tadi jelas nggak ada. Terus tempat Wapiti, baunya Wapiti udah gue cari, kagak ada. Atau enggak di Kettle Pond. Kalau nggak Kettle Pond, New Hanover, Heartland Oil Fields. I know you're close. I feel you tickling my Ya Hunter, bodo amat Hunter. Oke lah, ntar kita coba. Out of the way! Sebenarnya lokasi-lokasinya tuh udah pernah gitu gue sambangi. Kettle Pond ya. Yang di situ tuh Kettle Pond bukannya, bentar. Kan ini Valentine. Iya, di Kettle Pond katanya. Oke. Oke, boleh lah. Belum nemu aja gitu gue. Sebenarnya ada spawn pointnya di situ. Cuma di tempat itu gue belum nemu dan ya tidak beruntung saja. Di Maika, tai lu Maika, mampus lu. Kayaknya aku harus menjual kamu deh Milo. Nanti aku lihat lagi sih. Siapa yang akan aku jual. Soalnya Milo tuh worthnya paling kecil kalau boleh jujur. Easy, girl. Kayak American Standard Breed tuh termasuk rare sih, tapi kayak nggak se-rare itu juga sih. Welcome to you and your horse. Sorry, but the whole livery's full. Bavarian Hybrid kan ini. Sayur nggak mungkin sih, nggak mungkin gue jual sih. Ese nggak mungkin, Tres Leches nggak mungkin, iya. Ya udah, maaf ya. Service, appearance. Oh, dinamain dulu, dinamain. Jangan, ini dulu. Short, Oh, you're the type who likes to stand out, huh? iya dong. Got a fancy streak, Sama huh? itu terus, gue nggak suka ininya deh. Gue nggak suka saddle-nya. You're gonna want a saddle that fits for you and the horse. Ya udah boleh lah ini. Terus saddlebagnya hitam kali ya? That's the same one I use too. Masa? Boleh deh ini. It's well worth the price. Bedroll. I can't tell you how many times I use that one. Ininya tuh sangat menjual ya dia tuh. Here you are. Apa namanya, orang stable tuh apa, orang stable? Orang stabil, cok. Ya, I guess that's it. Sama ganti nama. I appreciate Sayang it. sekali aku harus go with Milo tanpa gula. Yeah. I'll miss that nag. Ayo Milo, sorry ya. Kamu ikut aku dulu deh. Yeah. Daripada sedih, mending ikut aku dulu gitu. Nah, kita akan ke daerah sini ya kawan-kawan. You're all right. Tidak secepat itu sih si Milo yang baru ini 33. Easy. Tapi dia warhorse. There, girl. Hey there. Okay, girl. Mana ini si Milo pertama, Milo 1 hilang. Milo 1 nyangkut, Milo 1. Here we go. Yeah. Aduh, tapi gue suka yang ini lagi, nggak tahu. Bingung menentukan kuda gimana dong. There we go. Bingung menentukan kuda sumpah.
ini dulu udah pakai Milo dulu aja. There, girl. Hey, mister. Perihal kuda doang anjir. Tapi ya gue pernah nemu video gitu loh kayak You good? dan gue yakin artikel juga pasti ada tapi gue belum nemu aja menyatakan bahwa kuda yang kita pakai di RDR 2 itu melambangkan kita sendiri coy. Gak tau deh, gue suka banget sih tentang itu. Kayak berasa gitu. Contohnya kayak kalau lu suka Shire tuh lu lebih mengutamakan penampilan misalkan. Tapi lu tidak terlalu apa namanya khawatir tentang apa sih namanya fleksibilitas dan lain-lain gitu ya misalkan. Terus kalau Arabian tuh kebalikannya malah. Arabian kebalikannya terus apa ya bang gitu-gitu deh. Kayak keren aja gitu. Gue pribadi gue lebih suka Shire jujur aja. Tapi kadang kayak You're all right. dilema karena gue butuh war horse gitu. Karena gue suka banget hunting pakai kuda. Dan kalau kudanya itu penakut ya udah gitu kan. Dan I don't see any horse here. Ya Allah, tidur dulu apa? Siapa tahu spawn. Ini kan jam berapa? 16. Bisa lah ya tidur kayak 24 jam gitu. Gue pribadi suka kuda gede sama the fuck was that? What the fuck was that? What was that? Tadi suaranya kayak combust gitu, dia kayak ceduh gitu. Tuh kan? Kok mati lagi ya? Kenapa ya? Ini apaan? Bintang 2. Oh, keinjek kamu deh kayaknya. Ya udah. All right, girl. Ya udah kita kesini, kita tidur dulu. Ih, Suma ya di situ Whoa. ada orang tuh kayak memikat banget untuk ditembak, sumpah. Udah. Lah. Kenapa 2 kali ya? Salah gua di mana? Kudanya apa? Ya Morgan doang, Morgan. Ya lagian lu di daerah yang gua nggak bisa ke lu. Ya udah. Bunuh. Kita tidur 24 jaman lah sampai siang lagi. Apa pagi ya? Siang aja lah yang aman. Mari berharap ada gitu ya. Mari berharap ada. Apa gua ganti essay lagi ya? Esmeralda. Girl. Yeah. You okay? Tidak terlihat ada hawa-hawa kuda. Tapi kita lihat ke daerah sini, ke sebelah sananya. There you go. Halo. Tidak ada. Itu burung apa? Hold up. American Crow, nggak perlu. Yep. Di sana, kemarin gue juga nemunya itu tau. Morgan kan ya itu. Coba deh, tuh kan Morgan. Gue kemarin nemunya juga itu. Yep. Ya gimana dong? Yeah, you're doing good. That's it. Halo Morgan, aku juga Morgan. Easy. Iya nggak ada. Ya udahlah. Emang kadang tuh spawn di sini. Fix the wagon. You swore to me. I did fix it. It ain't my fault you drive like a goddamn maniac. I was getting us away from the goddamn law. Law you brought on us. Me? How long does it take to empty a... Ya Allah Hell ya are you Robby. looking at? You need to move right along.
Now, this here's all my property. You got Ya it? ya ya, bla 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 ble 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 Holy ble shit. ble. Oh, Shit! tahu Keep nggak still. kuda favorit gua apa? Ini anjir. Please. Ini kuda Please favorit let me gua. go. Tapi kita sial. Ya udahlah. Ya sudahlah. Sebenarnya ada sih kayak glitch yang bisa kayak ngidupin dia lagi, tapi ya udahlah. So, what you got for me? What? Take from the Passengers rich. need me. Oops. Let me go. Killers get what they deserve. Oh, look at that. Now I get all the money. Nah, emang money apaan tur? Emang ada? Kagak ada, dilihat-lihat. Kecuali gua bisa ngidupin ini pakai mod. Bentar. Apa namanya? Strawberry Ron pet name. Kayaknya gini deh, kita lihat dari gimana sih? Salah ini. Aduh, sorry. Coba bukan spawner pets horse Ardennes strawberry round. Nggak bisa sih sebenarnya, nggak bisa lihat ya. Apa pakai ini? Coba bentar. Coba. Kayak gue mau ngidupin yang ini gitu. Penasaran aja. Pakai data yang ini. Bisa apa enggak? Aduh, hidung gue sumpah ya, bentar. Jadi wait, kita pakai pet database bukan hijack pet OX ini O kan ya, OXDA 2303 OXDA 2303 7A no entry ya, no entity. Sebenarnya ini kuda favorit gua, Ardennes. Apa gua nyuri aja ya? Apa gua nyuri Ardennes yang itu ya? Ardennes yang coklat itu ya? Apa gua nyuri Ardennes yang coklat itu ya? Tapi gua sumpah gua tempted banget untuk pakai ini, pakai rampage. Cantik banget soalnya. Coba deh kita ke ini, ke mana ya? Wih, apa tuh? Wih. Dilihat-lihat kelihatan. Kamu tunggu sini dulu ya. Mana? Stay. Hey, Dilihat-lihat lihat juga. Loncat. Kan itu kan yang Morgan tuh. Aku butuhnya Nokota. Ya, terima kasih. Terima kasih for getting out of the way. hi, boy. Nah, it's a boy. Nggak kayak gue pengen juga sih Nokota. Nokota tuh race kan ya? Race tapi kecil ya. Dan tidak You're sebagus all itu. Sebenarnya bagus sih yang ini. Code-nya cantik. Cuma
Biasanya ini gue pakai ini tuh John Marston. You're Karena kalau di sana, kalau di epilog daerah sana go easy. suka ada ini loh, Hey now. random encounter. Easy there. Jangan tenggelam dong, jangan ke ini. Oke. Berarti tinggal ini Appaloosa. Soalnya ada encounter. Cuma sebelum ke Appaloosa gue pengen Ardennes tuh. Apa sih tadi gue pengen bilang apa? Ada encounter. Dia kayak mau mati gitu nih, yang ini nih kayak banyak Okay. panah-panah gitu di dia. Terus gue kan kasihan ya. Jadi biasanya gue ambil, gue jadiin kudanya John. Nah sekarang Giddy up. bentar, Ardennes itu tuh di yang Rhodes nggak sih? Waduh, berarti belum bisa dong. Chapter 3 ya? Coba lihat dulu deh. Kita ke Emerald Station. Emerald Ranch. Emerald Ranch. Emerald Ranch. Video gue yang kemarin masih uploading 50%-an gitu deh. Kayaknya bakal lama banget ini. Iya lagi, kayaknya gue belum bisa dah ngambil Ardennes ya. Tolong, gue tergiur banget. Gue tergiur banget pengen ini Ardennes yang merah. Yang strawberry ron cantik banget. Good girl. Tergiur pakai mods. Hey, you're okay, girl. Soalnya kalau John pakai itu kurang cocok aja gitu, nggak tahu kenapa. In my opinion. Hey, partner. Here we go. Aduh, Easy, bontian. Oh iya, kita harus jual salah satu. Ini sih gimana ya? Coba bentar. Kayaknya ini gue jual aja deh. Kayaknya gue masih prefer pakai ESE daripada Easy, dia. girl. You're okay. Dia sama. Ayo maju. Oke. Ini bye bye Milo bye bye. Dan dia juga gue sell bye bye. Nah sekarang buy horses. Yes. Siapa ya namanya ya? Bentar. Bentar, namanya siapa ya? Ini Senin tanggal 22. Wow. Senin tanggal 22. Ngapain ya? Oh, dia cewek apa cowok ya? You new in town? Welcome to my stable. Oh iya ya, aku belum pernah ke tokomu ya. If you ain't got papers, I can't Short give you much. dan I've been burned hitam. before. Tailnya panjang dan Little hitam. fine grooming always Cowok sets off tapi a horse. cowok. Kalau gue bunuh bisa nggak? Kalau gue mau gue bunuh biar jadi cewek boleh nggak ya? Good boy. Coba ya, Bismillah. Kan gue punya ini nih. Waduh, nggak punya. Bentar. Apa? Dynamite apa itu? Kan dynamite anjir. Fire bottle. Gue bisa 9 ya. Mau 9 ya. Ya Arthur gue udah nambah jenggot aja. Baru nggak.
Kayaknya bentuknya 8 gak sih fire battle tuh? Apa bisa 9? Gue lupa nggak lihat. Fire battle. Iya 8. Bisa satu lagi sebenarnya. Oke, wait. Ada cougar lagi. Sparkling. Nanti aku beli kamu lagi. Jadi tenang aja. Tenang saja. Bismillahirrahmanirrahim. I'm sorry. I'm sorry. Soalnya siapa tahu jadi cewek. You know? Gua akan berusaha tidak menggunakan mods. At least akan berusaha. At least akan berusaha. Lah buy horse nggak bisa. No horses for sale. Holler if you need any of them. We'll get one Saturday. Nggak usah gitu juga sih. Coba kita save ini ya. Story. Save. Sebenarnya ini risky banget sih sebenarnya. Risky banget sih jujur. Bentar, gue nanya dulu. Can you repurchase a horse from a stable after they die? RDR2. Yes. Their stock is infinite. Oke, jadi berarti tadi udah save belum sih? Udah ya. Just in case, just in case. All that glitter. Just in case. Gue akan coba, soalnya kalau yang di wilderness tuh harus ini sih. Apa nih? Tennessee, oke. Okay, boy. Harus 3 kali. Nggak harus banget juga sih, cuma you know lah. You know lah. You're alright, boy. Kalau ini belum bisa pun bakal gue coba lagi gitu. Bakal gue bunuh lagi. I'm sorry. Horse doing all right? Ya, All out of space. tidur dulu Pak, tidur. Ya. Tidur dulu kayaknya, tidur. Take care of that nag. Come back and see me. Oh. Saya dulu udah kepasang. Yeah. Tidur full-fullnya gitu. Biar dia restock dulu. Kok fast travel. Ya Allah, demi kuda ya, demi kuda akan kulakukan. Demi Ardennes. Demi Ardennes coklat. Ya Allah, bounty hunter nih dilihat-lihat. Boleh deh buat ini. Buat apa namanya? Menghabiskan waktu. Tapi bentar, aku mau sekalian lihat dulu kalian kudanya apa? Yang mana sih? Itu kah? Nah, ini apaan? Oh, Turki. Itu kah? Morgan. Lah. Yang mana? Sendirian doang. Sendirian doang dilihat-lihat nih. Mana orangnya? Itu sih, tapi kudamu apa? Don't you move 'em. Ini Morgan semua. Dia jalan kaki doang. Lu jalan kaki doang lu. Kagak bawa kuda. Ini Morgan. Morgan semua. Muscle. Ya udah. I Surrender. surrender, okay? You're worth more alive than dead. But money's money. Yeah, just take me alive. Go to sleep. Najis.
Ini apa? Roots berarti. Jangan Saint Denis please. Ya Roots, lumayan. At least nggak jauh dari ini. Nggak jauh dari stable-nya tadi. Ayo Tur. Kita harus cepat ke ininya Tur. Ke mana namanya? Stable. Yeah, okay, boy. Lama banget ya. Jalannya lama bener. Yeah, that's it, boy. Yeah. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali turun, turun. Jalan, jalan. Yeah. Entahlah man, I don't know. Bodoh amat. Lu mau gue Shit. jual juga ntar. Sini. Ah lama deh. Yep. Kayak gini nih tunggangan murah nih. There, boy. Cowok lagi. Cewek kan minimal. Yeah, good boy. Perihal kuda aja mas. Pakai kayak gini segala ya nggak apa-apa sih. Ini namanya effort. Kalau tanpa effort malah nggak berasa, ya kan? Kalau tanpa effort seperti menggunakan mods, ntar malah ya gitu doang gitu. I heard about your jail time. If I were you, I'd be on my best behavior today. Sorry, but we're full. No stall for you. Sel, Sure, I can work with a nag like this. female, female, female. That's how Oh, we you'd be do wise it, to borrow one girl. from me. That's how we do it. Sparkling water, sparkling. What water? Karena saya bukan sparkling. Kok Take good sparkling care sih? of that horse, okay? Kok sparkling sih anjir? Sparkling water. Let's go. Let's Huh. go. Sparkling Really? water. I love you, baby. This horse will pass for nobility Apa when kita I'm through. pakai panjang aja ya? Short, regular. Short, regular. Regular dulu deh. Alright, done. Tailnya panjang. Apa braid? Lucu Sure sih let kalau everyone braid know ya. where Lucu you got banget this jujur. nag room. Will you quit with that damn Mexican garbage? I'm always happy to stable that horse. That is my siapa namanya, sparkling water. There, girl. Come on, sparkle. Sparkle. Be clear, we got dangerous foreigner here. Bodoh amat dah. Tapi ya jangan gitu tahu. You're all right. Kamu rasis. Yeah. Aku nggak suka. Kita bunuh yang di sana dulu biar tidak ada saksi mata. Hey, shoot the lock. Iya, bentar dulu. Sí, muy bien. Ke sana pergi. Kita kapelan BTW bajunya. Thank you. You're welcome. Dan ada. Nah, sekarang kita ke daerah Appaloosa tuh di mana, di sini ya? Kalau nggak dekatnya di mana, paling dekat sini paling. Kita ke daerah Valentine dulu mungkin. Perlu nggak? Perlu ke Valentine nggak? Apa jalan kaki aja?
Kayak jalan kaki aja oke. Oh tapi gue pengen ke suatu ini sih, gue pengen apa yo? Aduh, gimana sih? Tolonglah, gue pengen ini camp. Nah, kita ke Valentine dulu dengan tujuan makan, ganti baju gitu, karena gue kayak pengen pakai celana putih. Getting quick, folks, before I eat all these chops myself. Let's go ke kayaknya ke ini aja deh, general store aja. Assalamualaikum. You ain't been through in a while. Oh, Have a look around. bentar. Jaga-jaga, siapa tahu gue mau pakai caps. Pengennya caps yang ini. Caps yang rusak-rusak gitu loh, rusak-rusak. Aksesoris. Shotgun cap ya. Oh, bukan ini. Iya ini. I sell out of that Mending pretty ini nggak sih? fast. Oh, ini cakep sih. Good doing business with you. Ini jelek. Nggak cocok lah sama warna merahnya itu. Tapi beli yang hitam juga dong. Beli yang hitam. Buat jaga-jaga aja sih. Jaga-jaga aja sih sebenarnya, soalnya gue pengennya pakai celana putih, kayak kalau bisa mah celana Keep putih looking. kayaknya. Let me know if there's anything else. Big Tommy's still in a bad way from that fight. Ya, who cares. Careful out there. Capsnya nggak pakai dulu, pantsnya putih. Nah kan cakep ya kayak gini ya. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Semua jadi merah putih banget, nggak? Ku akan selalu menjagamu. Kayaknya gini aja sih. Cuma bentar. Vest. Mungkin saya mau menggunakan vest, I don't know. Buckskin. Ijo. Bagus nggak? Nggak usah, udah gini aja. Terus outfit. Ini nggak usah, kita ganti ke ini. Terima kasih. Anjay. Ini gua kesetelan awal ini, celananya putih. Pokoknya Arthurku celananya putih. Come on, Kalau John nggak tahu sih, semut-mutnya aja. Halo, morning. Deketan kettle pond apa yang ini? Kayak sebenarnya deketan kettle pond ya, cuma kettle pond tuh lebih belok-belok sih, lebih tepatnya. Aduh, begini lagi. Nggak apa-apa lah, kettle pond dulu aja. Hai mas, hai mister. All right, girl. Aku kuda cewekku. Aku Arthur Yeah. dan kuda ceweknya. Against the world. Come on, sparkling water. Here we go. Ya lebih ke belok-belok aja sih sebenarnya, soalnya dia kayak gini. You get away from me, bitch. Berisik ini. Kamu mati aja boleh nggak? Sini. Fish on the left. Ini, bentar.
Sini. Hoktai. Hoktai tapi terus udah kita tinggalin aja. Ayo Sparky. Sparkle. Udah langsung mati ya? Oh ya udah. Hai Mister. Ups. Kita mencari Appaloosa. Soalnya seringnya tuh emang spawn di ini, di Wapiti itu, tapi nggak tahu mungkin jamnya yang gue salah, I don't know. Cattle Pond. Cattail Pond. Cattle Pond. There, girl. Ini dia. Whoa. Saya tidak melihat ada kuda sih ya. Ini jam 11. Harusnya udah ada sih kalau ada kuda. Slow it up. Itu apaan? Oh. Elk. Tidak terlihat ada kuda sih kalau boleh jujur ya. Oh, turkey. Well, well, serve me right. Apa waktunya kurang kah? Kurang siang kah apa gimana? Sisa Appaloosa doang nih sumpah. Appaloosa, Appaloosa, Appaloosa. Nggak ada. You're all right, girl. Kok ada suara beruang? Karena emang beneran ada beruang, buset dah. Apa sih? Express ya. Oh, dia sama wolf. Aduh, males banget. Udahlah, males gue sumpah. Beruang. Sini beruang. Beruang. It's okay. It's okay, Sparkle. Kamu akan terbiasa dengan ini, Sparkle. Karena ada ini kali ya, kudanya nggak spawn. Just wait a second, girl. It's Mr. Steel Girl. Gue butuh ini dah kayak sapi, ox gitu yang dicuri dari apa namanya? girl. Diambil dari. Is that a fucking moose? Oh itu elk. Yeah. Jelek. Yang dicuri dari camp. Kok camp apa sih namanya? Itulah ya, gue nggak tahu, otak gue nggak ngotak gitu. Ih, elknya cakep. Bintang 1 tapi. Gak ada sih. Yaudah kita ke Wapiti dulu deh. Ke Wapiti baru ke Valentine itu. Siapa tahu ada, kan who knows. Who knows, siapa tahu abis ini ada. Gue dari tadi kayak unmute gitu sumpah deh, soalnya harus buang ingus. Pilek banget gue. Pilek banget gak bohong. Mana hidung gue gatel lagi. Gatel karena komedo. Gak tau deh komedo apa sih. Gue butuh ini dah sumpah. Gue butuh saran. Kayak komedo patch apa-apalah gitu. Mana gue lapar lagi.
Daerah mana ya? Sini deh, kayak kiri sini ya nggak sih? Whoa, whoa. Batu. Oh, sheep. Sheep. Tidak terlihat ada kuda di sini. Kuda. Kuda. Tapi kayak takutnya belum spawn gitu loh. Slow up. Like, I don't know how it works, but tidak terlihat ada kuda sejauh mata memandang. Pheasant adanya, pheasant. Yep. Daerah sini emang, waktu itu gue juga nemunya daerah-daerah sini kayaknya. Atau ya kita ke ini lagi. Aduh, nggak tahu lah. Soalnya spawnnya tuh random gitu loh. Dan kadang emang tergantung sama jam, makanya nih gue takutnya apakah salah jam gitu. Apakah tidak seharusnya jam segini. Coba kita mengerjakan yang lain dulu terus baru kembali lagi. Siapa tahu baru dia spawn. Skinny dip dulu, skinny dip. Kita ngerendam. Iya. Anget kan? Anget kan Sparkle? Anget. Pemandian air panas natural ini. Iya. Biar kamu bersih. Bersih anget. Dah. Terus tunggu sini aja. Okay then. Mana hujan lagi. Sekarang gantian aku yang berenang. Berenang-berenang hujan. Hujan-hujan berenang. Kayaknya Arthur udah bersih deh soalnya habis ganti baju. Di sana ya dia. Coba kita lihat ada saudara kamu nggak yang Yep. Appaloosa itu? Appaloosa. Appaloosa, more like Appalooser. Hey, you're okay, girl. Appaloosa, Appaloosa, white-tail buck, white-tail bucks. I don't see no Appaloosa, no Appaloosa. Ah, that's sad. That is sad. Jadi sekarang berarti kita ke strawberry apa? Valentine. Kita ke Valentine, terus kita ke Valentine, kita ke yang itu, yang utaranya Oilfield itu. Kita ke mana sini daerah-daerah sini. Tapi udah sore, nggak tahu lah, udah jalan aja udah. Hi mister. Hey, partner. Aku, Arthur, dan Sparkling Water against the world. Sebenarnya ini udah mau gelap sih. Ya mungkin nanti kalau nggak nemu baru kita. Udah jam 7. Kalau nggak nemu baru kita
Wah, Oh astaga, my Bill God, I found kenapa? you. Arthur, they got Yes. Bill. Kenapa lagi dia? Bountyman. I found their camp nearby. They got Bill tied up. I'm gonna go take care of it. Come on. Oh, sloppy Bill. Yeah, well. You coming? Kayaknya mau nggak mau sih Lead the way. Javier. Yaudah ayo. So how'd you find it? They said he was going hunting. Never returned. Bill bisa hunting. I was able to track him pretty easily. Ya nggak Only pro a berarti matter nggak of pro. time before they decide to pick up camp. Head for town to collect the bounty. You know what Guess that we're in means? sights again. We When have are to we kill not, all of Arthur? them. Fair point. Yeah. Especially after Blackwater, What'll huh? Dutch do? Ain't for me to say. Doubt Bill will like it, whatever it is. Pasti dimarahin. He's a problem. We all know it. Well, let's not That just for me to say? blame it on I Bill. think it is, Arthur. Well, let's save his ass first. Worry about how to kick it later. Lucu banget sih mereka tuh kayak ya elah Bill lagi gitu. But I mean, it's not his fault. Come on, he's a good guy. I mean, listen, I like Bill. At least RDR2 Bill. Like I see him, okay? I see him. I see what he's doing. I see what his intention are. So yeah, he's pretty much a good, at least a good guy for the camp. You know what I mean? For the gang, at least. Even though dia kayak racist and all that, tapi at least dia dengerin Dutch gitu. Kayak tiap kali dia ketahuan rasis tuh kayak Dutch langsung kayak nggak boleh gitu. Terus dia kayak oke, maaf Dutch gitu. Kayak lucu banget. Yang itu loh, that one time dia kayak manggil Lenny itu kayak boy sini boy gitu. Terus Dutch ngerti, dia kayak dia namanya Lenny bukan boy gitu. Terus dia kayak ya maaf Dutch gitu. Lucu tau, gemes. There they are. Bill is the gangs. Okay, sorry. Bill is our cutie patootie. Like just for us, you know what I mean? Dia di luar ini bukan cutie patootie sih. We're shaking in our boots. Tahu nggak Vi? Aku pengen pakai arrow deh. I'm bored listening to this son of a bitch. Hey, let's take Ready it when you together, are, collect Arthur. on the Ya udah bentar dulu. Give us some money. Won't be long before you'll be tucked up in a nice warm cell. Then you can talk all you want. Their friends showed up. Oh, Oh masih ada cok. Cok. Let's go, mati. Yes. Udah aman. Aman, coba bentar dulu Bill, kamu lucu Bill. Let's humiliate him first. Anjay ini settingannya romantis banget Bill, dilihat-lihat Bill. Lu request ya Bill ya? Biar posisinya kayak gini, ngaku aja lu. Request kan lu. Request nih orang. just in time. Bentar, bisa foto nggak? Bisa. Gue foto, gue kasih tahu Dutch. Get me out of here. Ntar dulu, biar Dutch tahu dulu. I'll get the ropes. Ya, ntar dulu. Tuh, biar Dutch tahu, mampus. Ntar gue print, gue kasih tahu Dutch. Thanks, Javier. I owe you for this. Javier doang, I'm gonna head Javier back to doang. Itu camp, semua yang bunuh gue tuh. find a bottle and nurse these bruises. Yeah. I'm headed to camp as well. Thanks, Arthur. Ya. When they gonna learn? I also love how Arthur tuh kayak abang banget gitu di geng ini tuh. Abang tercinta. Like he's definitely not the the oldest of the bunch. Tapi dia kayak ada ininya lah. Siapa nih? Oh, Will.i.am. Boleh deh. Daripada muncul-muncul terus ya. Bosen. Mana dia? Will? Halo. Hey there, friend. Come,
stop on by for a moment? Boleh, kalau aku bisa greet kamu. The name's William. Halo, Will.i.am. Arthur. You familiar with the study of plants, my friend? Familiar ain't quite the word I'd use. Well, let me tell you. This great earth beneath our feet can provide everything man ever needs. But we've only reached a tiny bit of its potential. You see, there are thousands, maybe millions of plants all across this vast country we share. Yeah, sure. The mountains, the plains, the swamps. I mean to explore them all. Why don't you To explore know it all of yourself? nature's bounty and all Kok of her butuh wonder, bantuan gua gitu? if I can. Sure. But I'm only one man. Would you consider helping me with gathering herbs for my studies? Why? Knowledge. Kindness. Kayaknya yang pertama dia minta tuh yarrow ya. Gue punya yarrow nggak ya? Kayaknya punya deh. Ignorant, ugly, and nasty. Kewakit. Well, let's see if maybe we can do something about that. I'll see. Yarrow aku punya karena habis main Herbalis 1. I'm looking for a plant called yarrow. Iya. You can distinguish it by its red flowers. Lah. It shouldn't be too hard to find. Punya They kok, thrive out in the open under direct sunlight. Punya kok. What do you want yarrow for, anyway? Oh, I've 3 been told dari it 4. can promote the flowering of one's health. I suppose we'll find out what that means when you find some. Those Okay. plants may take some searching. I'd get started. I don't know if I want to search that for you though. Saya hanya ingin tidur sampai pagi. Tapi ini kita jauh banget gak sih? Jauh. Kesana dulu lah. Oh nggak apa, tidur dulu aja. Tidur dulu. Terus kita baru. Aduh, supply gua habis lagi. Nanti deh. Tidur. Tidur sampai siang. Here we go again, bentar. Ini panas banget ini ruangan ya, bentar. Ini jam berapa? Jam 8 lebih 10, gue masih punya 50 menit. I can do it. Ya Allah ya, kenapa gitu dah? Jangan kebiasaan gitu sayang. Sparkle. Ayo. Udah sumpah ya kalau gue bisa punya strawberry round as Arthur. Gue nggak suka strawberry round dengan John jujur. Easy now. Coba deh. Gue tuh kayak gimana gitu. Cakep banget gak sih? Cakep banget. Cakep banget. That's a good girl. Cakep banget. Sparkle gimana dong? Jangan deh, jangan. Done good, girl. Iya nggak ya? Sparkle, kamu marah nggak kalau aku ganti jadi ini dan aku pakai mod? Cakep banget. Senada maaf. Let me get this off, girl. Maaf, aku harus pakai mod untuk yang satu ini karena kayak hampir tidak mungkin punya kuda ini tanpa mod di chapter awal maksudnya. Sparkle, I love you. Tapi ini sparkling water yang baru. Ini sparkling water yang baru. Sparkle. Stay. Goodbye. Yep.
I'm sorry, I had to. Oke, kalau ada cara supaya bisa gue dapet ini tanpa mod. Soalnya gue pernah coba, gagal. Ya mungkin skill issue, mungkin skill issue aja. Karena memang Easy, girl. susah, apa namanya? Ya itulah ya. Ya itulah ya, pokoknya kayak susah lah, susah. Like I'm so sorry. Aku mau kuda ini, and I'm gonna get it, okay? I'm gonna be having it. So, ya ada mereka. Ya ada mereka, ada kuda nggak nih? Easy, easy. What is that? Oh, elk. Ya ada mereka. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbi. Ya lu cuma butuh apa lusa sumpah. Here we go. Gini deh, gue cari di what was that? Oh enggak, bukan. Gue coba cari di Reddit deh, sumpah. Gue udah skip. VPN mana VPN? VPN. Tuh ya kawan-kawan, saya punya VPN untuk Reddit. RDR2 apa lusa? Let's see. Ya Allah, gue lapar banget lagi. Senin but not have appeared. Anjing mau sini aja. Second playthrough. To the right of Kettle Pond. No need to go Nielsen now when they're after riding back and forth for a minute. Appaloosa spawn. It didn't work. Did it for like 5 hours and didn't work. Selain itu, Little Creek areas of Dot Range. All along the Vilnius Road, there are 3 horse spawn. 3 by coming here, and I think my last horse was a Mustang, which I found in the Heartland. I haven't listened to see if the same phone heard of 6 to the left of Vanderflies above Lake Don Julio, anjir. Go right of Kettle Pond. Slept in the morning and saved the game. So there's a load the game. Oh, kanan Kettle Pond, tidur sampai pagi, terus save. Terus apa lusa? Kalau apa lusanya nggak ada, load the game. Oke, let's do that. Tapi Kettle Pond berarti kita ke Valentine lagi. Iya. Oh, Easy. Whoa. nggak ada soalnya, mana tuh? Nggak ada kan ya? Oops, sorry I guess. Kok gua lapar ya? Udah makan padahal. Valentine. Sekalian cukur jenggot apa di sana? Gue kira itu Arthur, sumpah tadi kayak sejak kapan Arthur gue pakai topi? Ternyata NPC. Ya udah. All right here folks. I like the jingle. All right here folks. Cukur dulu deh, mumpung di sini. Assalamualaikum. Ya ada dia, Cok. Bacot banget sumpah itu orang. Now that is some serious undergrowth up top there, friend. What kind of thing you Facial looking hair. Oh, that's a bit better. Fuck ya. Tapi bentar. Facial hairnya. Kumis for? gue. That about wraps things up. Kayaknya Got kumis something in gue mind? mustache style. Natural. Pencil mustache. Natural. Better than you hoped, I bet. Hell yeah. Let's go. You ain't no man at all. Right then. Ini orang bacot banget sumpah nih. Happy to keep it neat. Just come on back.
Ini orang bacot sumpah. Wish you'd just shut up. What? Iya. You're nothing. You're less than this. Bla bla bla. Oke, sekarang kita harus ke Kita ke Cattle Pond. Right kanan Cattle Pond ya kan? Come on, out of the way! Excuse me. Yeah, good girl. Gua harus gini dulu karena ada sesuatu yang harus gue lakukan. Ah. Gue belum bayar ini lagi. Bentar. Hey, looks like that. Tadi ada yang nyapa gua, hai. Let's go. Teng 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 teng. Kalau kita bisa ke sini ya? There we go. Kalau kita bisa lewat sini ya? Kamu bisa nggak lewat sini? Lebih deket sini soalnya daripada muter-muter. Yep. Yeah. Oh bisa, mantap. Faster. Oke. Easy. Pertama, apakah ada dulu kudanya? Apakah itu elk? Elk. Bintang 1. Apakah itu elk? Elk. Bintang 3. Kanan kan ya, bener kanannya Cattle Pond. Di sini berarti. Kita tidur. Mana sih? Kita tidur sampai pagi. What was that? Was that me? Go right of Cattle Pond, ya bener. Jadi kita tidur sampai morning. Terus save game dulu. Baru kita cek. La 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 on and on la 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 la. Save dulu aja. Tapi morning banget udah ada kah? Biasanya udah kan agak siangan gak sih? Elk. Dua-duanya apa lusa apa? Satu doang. Ini apa? Kentucky Saddler ya, satu doang. Oh, terima kasih banyak orang di Reddit. I love you so much. What is that? Elk? Oh, bighorn. Sheep. Terima kasih orang baik di Reddit. Apa itu anjir? Oh, fox. Itu apaan? Kentucky Saddler juga kayak yang tengah. Yang sana. Iya, Kentucky Saddler. Sebenarnya Palooza tuh cantik, sumpah. Cuma bukan style gue aja sih, tapi cantik. Hi there. Hello. Kalau kita nunduk terus nih, terus kayak ya udah tinggal jalan terus aja tanpa berhenti itu bisa langsung. Agak beda dengan kita berdiri. Kalau berdiri susah. Dan dengan ini, gimana guys? Go easy. Dan dengan ini, Hey now. dan dengan ini, Easy. Horseman 10 selesai. Horseman 10 selesai.
apa ya, herbalist kali ya selanjutnya. Gambler boleh sih, gambler, tapi sharpshooter, throwing knife, weapon expert nanti setelah misi. Berarti kita main misi aja kali ya. Gue masih punya setengah jaman lagi sih. The fuck is this? Oh, beruang. Kita pulang dulu deh kayaknya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Apa gue udahan aja mainnya? Kentucky Saddler semua itu. Pulang dulu apa? Bingung. Pulang nggak? Pulang nggak? Ke ini deh. Kita deket Wallace Station kan? Kita ke Rick Station. Rick Station aja lebih dekat daripada ini. Bukan Rick Station lebih deket, yang gue butuh ke Trapper dulu. Ngasih barang-barang yang gue punya. Baru kita nyelamatin Micah. Ini sebenarnya ogah banget ya gue. Tapi ya mau gimana lagi. Gamenya mewajibkan guys, jadi mau tidak mau kita menyelamatkan Micah. Wah. Wah. Bahasanya menyelamatkan. Wah. Okay, girl. Let's go sparkling water. Oh iya, dan gue ke ini juga, ke mana itu namanya, stable juga, You're all right, girl. buat regis si sparkling water yang baru ini. Yeah. Atau ya namanya strawberry mojito. I kinda like that. Salah, bukan di sini. Kyle, Good to see you saya back, sir. butuh ke Rick Station. Let's go. Thanks. See you again soon. Gue pengen ini dah, nonton rewatch playthroughnya si siapa namanya, Eggman. Soalnya sumpah ya, Eggman tuh soalnya dia main Red Dead 1 dulu, terus dia suka sama Red Dead 1 kan, jadi kayak tahu banget gitu loh tentang Red Dead 1. Jadi pas main Red Dead 2 tuh bukan cuma dia excited, tapi dia merhatiin juga dan tahu kayak apa sih namanya, clues-cluesnya gitu. Kok clues sih? Easter egg lah apa dan lain-lain tentang Red Dead 1 di Red Dead 2. Yeah. Jadi pengen rewatch, tapi yang hard to watch-nya tuh dia ini chapter 6 tuh story terus. Welcome back. Side missionnya kurang dijalani. Sel. Okay, let's take a look at it. Udah sih kayaknya itu aja. Gila, gue punya 51 ini. 51. Oh iya, gue pengen ngambil ini 51 daging. Hello again. That was quick. I'm sorry. All made to measure. Lupa sesuatu. Horseman. Sure, you'll see a difference right away. Excuse me. Anjir, Tennessee Walker belum ternyata. Tolol, yang dari tadi ngeliat aja belum, tolol. Ya udah habis dari Micah kayaknya. Habis dari Micah gue kesana. Cuma gimana nih anaknya nih? Quality hide makes the hardiest clothes around. Don't doubt it. Explorer belum gue beli semua. Yeah, that can be reinforced. No trouble. Iya. Herbalist 2 sih sebenarnya gue pengen itunya. Yep. Saddles delivered right to your stable.
Gue pengen apa sih, holster ya? Yang offhand. Iya offhand holster. Kita ke Maikah dulu nih jam berapa? Jam 8 ya, ke Maikah dulu lah. Hey, you're okay, girl. Atau tidak? Karena kuda dulu kayaknya. Tennessee Walker dulu deh kayaknya. Sekalian, aduh, nggak deh, Maikah dulu. Ntar jadi kayak ini banget, bolak-balik banget kalau kita Tennessee Walker dulu terus baru ke Maikah. Hi there, Mister. Ya, nggak mau. Hi there, Mister. Look out! Malah di look out. Arthur gimana sih tuh? Mungkin nextnya Yep. Herbalist. Gambler sih, gue pengen nyoba Gambler. Tapi Gambler tuh butuh waktu banyak banget gitu loh. Semua butuh waktu banyak banget. Hey, good looking horse there. I'm all out of space. Manage on horse. Saddle-nya aku pengen yang cantik gitu deh. Good Apa ya? saddles is almost as important as a good horse. Ini apa? That is cool. Gold apa gold? Hitam, cakep sih hitam. Apa hitam ya? Hitam ya? Hitam kali ya? Tapi gold tuh lebih memikat Hey, gitu loh it sama costs merah. more for a reason. I know. And I like it. I Saddleback-nya. got one of them myself. Ini sih. Stirrup. That's a nice addition on a saddle. Horny. Blanket. Dia tuh Always good tadi to have one of di those. bukan Wanjila, Milasani itu di mana aku lupa. Ini mana atau Iron Cloud, Diablo, Manzanita, Chola Spring, Bayou, Rio Bravo, Otora. Rio Bravo kali ya, keren ya. Ya tapi nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan patternnya. Yang kelihatan patternnya apa? Ini Iron Cloud. Boleh, tapi ntar dulu. Iron Cloud, masih I saw a Iron man Cloud. get killed in that saloon the other night. Over a nickel. Which saloon? Strawberry? Bukannya Strawberry itu dry town ya? Ya kayaknya Iron Cloud deh, soalnya yang paling kelihatan ininya. Alright, Dan. Bedroll? I got one of them myself. Terus appearance. Mainnya boleh short It's enggak? nice to give a little special Tapi groom. merahnya merah beda gitu loh. Gimana ya? Mohawk kali ya? Mohawk. Anjay, nggak usah deh, jangan. Dreadlock. Damn. Keren sih jujur dreadlock. How are you? Been through a rough patch. Keren sih Good dreadlock. looking horse Keren now. sih jujur. Braid. Few careful trims and this horse will look just fine. Enggak. Mungkin gini. Bingung, bentar deh. Dreadlock Some pendek grooming soalnya. goes a long way. Long Looks aja. nice. Aku suka nonton sound horek. Come back soon. Let's That's a go. good horse. Let's go to Maikah. That son of a bitch. Apa nih judulnya ya? Blessed are the meek bukan sih? Kayaknya bukan deh. Betul lagi. Oke.
Alright. Awas, hati-hati Arthur. Sibuk banget nih, sibuk kotanya. Aduh, jelek. Bentar. Enggak gitu. Sini, kamu sini dulu. Ini gimana sih? Ini di sini. Nih, terus ini shotgun kayaknya. Terus ini. Oke. Damai oke. Hai, mister. Okay there? Hello? Bisa nggak langsung ini? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. I'll be hearing about this. Hey, mister, hold up a second. You got to get You back there stop and right get now. him. You We'll son settle of a this, bitch. don't worry. Ya Why all udah the lah. bother? Do I'm yourself sorry. a favor of getting someplace quite quick. Ya, I'm sorry. Okay. Maaf. I ain't looking for trouble. Maaf. Yeah. Yeah, you got people waiting on you. Ya maaf. Goddamn Got a lot less of you. Keep on going. Berarti harus di ini dulu ya. Harus di trigger dulu, nggak seru. Lu ya yang ini. Lu yang laporin lu ya. Get the hell away from me now. Bitch. Lu ya. Oh enggak. Ini dia yang jual koran. Okay there. Abis Warsman 10 selesai deh, gua berhenti main. Udahan mainnya. Aku suka nonton sound horror. Oh ini harusnya. Nah, cakep. Get up. Ya elah, muter dulu deh. Aduh. Arthur mah gitu deh. Ayo ah. Udah tuh. Udah ke unlock lagi, kebuka lagi. Come on. Siapa? Strawberry soda, strawberry mojito kayaknya. Strawberry mojito. Nama kuda gua strawberry mojito. Tapi belum sempet gua ganti. Kok gini sih? Jangan gitu dong. Nah. Udah kamil belum sih? Arthur. Ya Allah, loading dulu dia animasinya. Ya Allah. Mari. Blessed are the meek. Hey bitch. Arthur! Hello, old friend. Had a good time, did you? You going to get me out of here? Nggak tahu deh. I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? Why? I always looked up to you, Arthur. Quite That's your literally. first mistake. Quite literally. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. This wall just needs some good force. Ya. Might Awas. want to step back a bit. God damn it, take that son of a... Salah. Let's get out of here, come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. Tolol banget. Lah, game gua nge-lag. Itu juga bukan? Atau That's how you want to do it? oh bukan ya? The law's gonna put you down for good. Siapa di mana? Gak kelihatan apa-apa.
Dia stuck apa gimana? Udah kan mati kan? Don't go that way. Let's get the hell out of here. Ih, Trust me, Morgan. oh enggak. Trust you. Let's get out of You here. have finally lost Bentar, your game gua damn nge-lag. mind. Game gua nge-lag. Game gua nge-lag lagi. Game gua nge-lag. Goddamn maniac. I should have left you to hang. Memang harusnya gitu sih, Tur. Harusnya gitu. We should be long gone by now. They got something of mine I ain't leaving without. You made a big Keep shooting. Don't give Udah, up on mana me. lagi? Semuanya yang bunuh gua. Lu nggak ngapa-ngapain. Who wants to step up? Come on. Lu nggak ngapa-ngapain juga, lu sosokan lu. Oh ini di sini. Tuh mana lu sedepet itu aja kagak bisa. Tolol emang. Terus sana. Got more grit in the heel of my goddamn boot. We really should get out of here. Calm Udah sana. yourself, woman. Like I said, I need to see some. Gue pengen bunuh dia banget sumpah. After I fucked the shit out of him. Call it a revenge porn or something, I don't care. Like I wanna do the nastiest thing, the most illegal things to him. To that nasty son of a bitch. Di mana lagi? Ini ya? Yeah, do your job, I don't care. You always was a letdown, you fat sack of crap. Yeah, well, excuse me too, excuse me too. Kayaknya baru bakal ke-trigger kalau kita udah deket ya. They Oh, had udah. something of mine. Okay. My guns. I don't care. I showed him. And I'll show the rest of this town. Blah blah blah. Really lost it this Blah blah time. blah. Who cares? Regular. Bentar ya, gua ngisi amunisi dulu. Ya elah, tolol emang. Tolol emang, masalahnya itu lootingan gue hilang semua. Ya udahlah. Tolol, tolol. Sok-sokan doang lu mati juga kan akhir-akhirnya. You have really lost it this time. Ya game gua nge-lag. Game gua nge-lag. Come on, this way. Yeah? Who wants to see me? Arthur. Where are you going now? You want to get out of here, don't you? Let's get to those holes. Mantep. Miss Morgan, Kudaku tercinta. Come on, Sparkle. reckon it's time Come on. we got out of here, Mojito. Morgan. Now you Dia want to get namanya out of siapa? here. Panggilannya apa ya? Mojito. How many of these sons of bitches are there? Aduh. Ini gua rusak lagi. Morgan, Don't have Bukan much rusak yang choice. kotor. Apa namanya? Senjata gua kotor. more of the bastards. Join the party, boys. Oh ya udah. Another line of them. Ain't leaving here. Dan gua kenapa ya? Nice shot. Tapi nge-lag. Kenapa komputer ini? Let's get out of here before we get any more on our tail. Iya, nih, mampus. That was some good shooting, Morgan. Whew, I gotta hand it to you. What the hell was that you pulled back there? Got a bit wild, all right. Wow. Making a house call?
In the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. That much is clear. Bla Who bla was that bla, fella? nggak peduli. Skinny? Yeah. We Nggak ran peduli, together for a mati lu, while. mati Did lu, a bank job down south. mati lu, Didn't end well. I saw how it goddamn mati lu, ended. Watch it. mati, He mati was lu. gonna let me hang. I'm starting to Sama, wish I gue juga had. pengennya gitu, tapi And you owe Lenny too. Dutchnya He nyuruh gue. hadn't found us in time. Yes, you will all be Bla thanked bla profusely, bla I bla bla promise. bla. Yeah, well, you're lucky Dutch has Ogah got your gua. back. Someone Ngelihat geledek saat lu kayak gini, ogah gue. I know that it's in the middle of the mission, tapi gue ogah melihat I think lu di tengah geledek gitu. finally Lu, lost. you don't even I deserve hope that. so. I'm giving you a holster. You don't even deserve My that, way you of saying bitch. thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour? Alhamdulillah, Well, you astagfirullahaladzim. ain't funny at all, Gue so pengen why bilang you gotta alhamdulillah act kelas like a gue ada yang coach? kosong, Listen, tapi I'm karena saudaranya ada yang but meninggal, we're ya Allah, family now. astagfirullahaladzim. Arthur, you and me, sons of Dutch, makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. Bla bla bla, bodo I'm amat. heading back to my little Mistakes, camp mistakes, run back to mistakes, mistakes Strawberry. aja lu. Come see me. Maybe I can make things up to you. Ya gak butuh. You ain't heading Pergi back aja to lu, Dutch? pergi lu I've bangsat. been a bad boy, Arthur. Ah, tai. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Tai, tai. Kesana lu pergi. Bye now. Yeah. Gak butuh gua holster lu, gak butuh. Gak butuh, sumpah. Ya gue mau ke Strawberry Valentine aja, Pak ya. Blazed Ardemic. Seingat gue Blazed Ardemic tuh termasuk yang susah di ini. Apa namanya? Termasuk yang susah dapetin goldnya. Tennessee Walker, gue butuh Tennessee Walker. Sambil jalan aja siapa tahu nemu. Soalnya Tennessee Walker mah gampang sih. Gampang sih Tennessee Walker mah. Tadi ada ya sebenarnya Tennessee Walker, tapi gua nggak ngeh kalau ternyata Tennessee Walker gua belum. Ya udah. Tolol memang, tolol. Yeah. Yeah. Lewat sini ya. Jelem. Tahu deh, ya nggak muat nggak nyampe gua. Tennessee Walker tuh ada di setiap horse spawn. Kalau nggak salah deket mana ini namanya? Flatneck Station ada deh. Kalau nggak salah ya, seingat gue di Flatneck Station suka ada kuda. Jadi kita coba ke Flatneck Station dulu. Hey, partner. Hey partner, emang bisa lewat sini? Kayaknya enggak dah. Here we go. Oh bisa, oke. Some sheep. Easy. My tailbug. Idiot. Tidak menemukan sih. Nantilah jalan aja. Apa kayak di Heartland juga kan ada Heartland. Tapi mesti ke ini dulu. Ke camp dulu, bukan mesti Hey, this way. prisoner. gotta help me out here, mister. Ya. Can you? Please. I've been on the run for days now. If you could help me with these shackles, I just might have a chance. You know? Ya udah. Aku nggak butuh tips dari yes. kamu, terima kasih. Yes. Perfect. Thank you. Thank you, mister. Nah, lucu. Arthurnya lucu. Ngapain ya gua ke camp? Tadi kayak
Camp dulu ngapain ya? Nggak tahu lagi. Gue. It's me, Arthur. Lenny. Ada home robbery. Oke, nanti home robbery gue siang ya. Oke deh. Nggak sekarang sih, nggak hari ini. Apa hari ini, Deng? Hari ini home robbery, ayo. Gua buset baru juga. Lah, bukannya tadi lu sebelah sana ya? Apa enggak? Hai dunia. Kieran? Mr. Arthur, I told Dutch I feel I should tell you. I Oh. saw some of Combs' boys riding around. Down here. What they want? I have no idea. They see you? I don't think so. Okay. Well, thanks for letting me know, Kieran. Dutch? Ah, Mr. Morgan. Yes. You seem chipper. Well, where there's life, there's hope, my friend. What does that even mean? We've been thinking about our problem all wrong. All wrong. That's all. Meaning? All in good time, my friend. All in good time. Always the show, man. Sumpah gue nggak tahu dia ngomong apa. Tapi aku akan home robbery. Oh enggak. Baca dulu. Hah. I don't know. Some lady I was speaking to in town told me about a curse. Curse? Dear Arthur, Wrap it up. Dun, 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 dun. Javier. Lah, John? Oh. You busy, Arthur? Hey, Arthur. Oh. Ini dulu deh, soalnya kan What do ini you juga cuma Uncle cutscene doang kan. about a train. What did he say? Oh no, ini Mary Beth ngilangin overheard ini something ngilangin about a misinya train full of wealthy Javier folk nggak ya? going down through Scarlet Kalau Meadows ngilangin ya just udah south sih. of State border? Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know what? Gue pengen foto. Stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable. Oil. Look at him. Look at him. He's so cute. Put it on the tracks. Ya They sama. see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. And that is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Sure. Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. Ih, nitip Go apa find us an Abigail? oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Javier masih Leave nunggu it di hidden situ. somewhere near there. Ya, tapi udah jam segini gimana ya? V, will you still be here? Will you still be here kalau gua main entahlah hari Kamis mungkin? Soalnya Selasa Rabu kayak gua nggak bisa sih. Kamis sih, V. V, tetaplah di sini ya, V. Aku akan kembali. Tetaplah di sini. Ya, itu dia. Berarti itu saja. Sekian dan terima kasih.